Muito boa tarde outra vez. Vamos retomar, fazer o último painel do dia. O último painel do dia é sobre a globalização e as questões que são colocadas aos membros do painel é se nós estamos a assistir a uma desaceleração temporária ou se, na verdade, está a haver uma mudança de rumo no processo de globalização. Há um conjunto de questões que está no programa, todos têm o programa, todos podem ter visto, não vou repetir. Vou só agradecer aos colegas que estão na mesa. Jazim, do you have earphones? Rita, do you have earphones? You have. Because Manuel and Luís will speak in Portuguese and the three of you will speak in English. So it's good to... Thank you. Antónia Colibassano, in green, light green, I believe. Antónia Colibassano is a major analyst of geopolitical futures, which is one of the more important publications online, I would say, in the world. Antónia is his focus of analysis is on international economics, I mean globalization in this question, and European security. Jassim Ahmed is an economist. He passed through diverse positions in East Asia, and the last one in Thailand, but Malaysia also. And Jassim, you will hear him. That's better. Luís Tomé is a full professor. Desculpem, eu estou a falar em inglês. Luís Tomé é um professor catedrático. Este mindset. Luís Tomé é professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, diretor do Departamento de Relações Internacionais e do Centro de Investigação Observare. Tem vários interesses. Eu forcei a que um desses interesses fosse a globalização, quer ele quisesse, quer não, mas é, por acaso. É meu colega. Portanto, é por isso que eu estou a falar tão à vontade. Manuel Araújo é presidente do Conselho Municipal de Climane, onde ele costuma dizer sempre isto, onde venceu todas as eleições autárquicas desde 2011. É um amigo, é como eu, um sofredor, porque é do Sporting. Acontecem estas tragédias. Além das guerras, há a tragédia de ser do Sporting. Bem-vindo, Manel. Rita Babiuga Nsans é economista-chefe da African Finance Corporation. É ugandesa, embora trabalhe em Lagos, na Nigéria. E estamos muito contentes que ela tenha aceito e tenha podido vir e estar connosco para apresentar as suas ideias sobre este painel. Eu passo agora a palavra ao Luís Tomé, a quem pedi que, além de speaker, fizesse a condução do painel, e vou deixar que o Luís Tomé o faça e vou pará-lo às 18 horas. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Clube de Lisboa, quer à Universidade Autónoma, para nos associarmos às conferências de Lisboa, quer a mim pessoalmente para estar neste muito distinto painel, sobretudo nas pessoas do embaixador Seixas da Costa e do Fernando Jorge Cardoso. Nós temos aqui um tema que dá muito para discutir. Eu sugeria que fizéssemos uma ronda dividindo, no fundo, em duas temáticas e que cada um pudesse utilizar os seus 5, 6 minutos para, por um lado, percebermos porque é que a globalização é sequer questionada nesta altura e, por outro lado, respondendo à questão central do painel, se estamos numa fase de desaceleração temporária ou até definitiva
ou se estamos perante uma mudança de rumo. Aproveitando a circunstância um pouco à moda autocrática, putinista, de estar na posição de speaker e de moderador, começo por reafirmar que globalização não pode nem deve ser apenas assumida na perspectiva económica. É muito mais do que isso. É evidente que no tempo da Guerra Fria havia alguma globalização essencialmente no domínio da segurança. Aquilo que acontecia em Angola, no Vietnã ou em Cuba estava inserido num contexto de disputa global. Mas no final da dupla Guerra Fria, no fim do confronto dos Estados Unidos e União Soviética e União Soviética-China, o processo de globalização acelerou e todo o tipo de interdependências, não apenas no domínio económico, mas também do ponto de vista político, cultural, transportes, comunicações, tudo isso reduz a noção de espaço e de tempo, dando-nos uma ideia da aldeia global e de interdependência que impede que as ocorrências num local ou numa região distinta do globo tenham efeitos diretos e imediatos, como vemos na nossa própria região. Duas razões principais que, do meu ponto de vista, justificam a aceleração do processo de globalização. Primeiro, o desmantelamento das barreiras geoestratégicas e geopolíticas associadas ao contexto de Guerra Fria e de dupla Guerra Fria, e isto associado ao facto do lado vencedor desta Guerra Fria conseguir expandir as noções liberais, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista institucional e até dos valores, transpondo isso para as instituições. A outra razão é o salto em termos tecnológicos no domínio dos transportes e das comunicações, que obviamente nos traz para uma dimensão muito mais próxima, com, obviamente, consequências positivas e negativas. O paradoxo é que o processo de aceleração do processo de globalização coincide em simultâneo com o processo de intensificação e aceleração do regionalismo. Ou seja, as interdependências entre vários povos, países e regiões do globo ocorrem em simultâneo com um aumento muito significativo das interdependências e interações dentro de cada região. Processos de aprofundamento e de alargamento. Custa-me a perceber porque é que ainda há quem conteste os benefícios gerais da globalização. A humanidade ganhou substancialmente com a aceleração do processo de globalização. Segundo os dados das Nações Unidas, entre 1990 e 2021, estamos a falar de 2.500 milhões de habitantes deste planeta que deixaram a pobreza. Portanto, em termos de humanidade, as consequências positivas da globalização são óbvias. Se quisermos contrastar quem opta por estar plenamente na globalização e quem opta por estar isolado, basta comparar as duas partes da Península Coreana e vemos os resultados, ou vemos o sucesso de potências chamadas emergentes, ou direi ressurgentes, como a China e a Índia, para ver os reflexos positivos. Porquê é que estamos a questionar a globalização? Do meu ponto de vista, porque continua a haver muitos excluídos, porque há novas exigências de regulação que as instituições tradicionais não conseguem resolver, porque há atores não estatais que se aproveitam, porque há gente boa e gente má a tirar partido da globalização, e há regimes políticos que se aproveitam das circunstâncias de maior circulação, de maior transporte de comunicação, propaganda e etc. Porque há uns que ganham mais com a globalização, e a grande ganhadora da globalização acelerada é a China, o Ocidente e os Estados Unidos assim, quem se considera a grande predadora, a Rússia, porque a interdependência gera dependência, basta ver o caso da dependência energética face à Rússia, por parte da União Europeia, ou a dependência de muitos países africanos e do Médio Oriente face aos cereais da Ucrânia ou da Rússia, ou a dependência da Europa face à China, ou dos Estados Unidos face à China, por exemplo, a propósito das terras raras, não é só o facto da China ser o nosso maior parceiro comercial desde 2020. No ano passado, a Comissão Europeia fez um estudo, um levantamento para perceber a dependência de bens estratégicos por parte da União Europeia, chegou à conclusão de que 130 produtos estratégicos para a União Europeia, 52% vinham de um único país, que é a China, e 97% das terras raras eram importadas do único fornecedor, a China. Os Estados Unidos têm essa dependência em 80%. Paralelamente,
a expansão dos populismos, proteccionismos e nacionalismos, contestando o liberalismo e até a globalização, incluindo as suas instituições, multilateralismo, o expoente máximo, o America First de Trump. Curiosamente, tivemos um presidente americano anti-globalização, anti-liberalismo, e tínhamos uma China ao mesmo tempo a defender o liberalismo económico, a defender as instituições de onde os Estados Unidos saíam com Trump, e depois agora uma sequência que é a sobreposição da resiliência da China, o impacto ainda do America First de Trump, a pandemia e a invasão russa da Ucrânia. Estas são, para mim, as razões que nos levam a questionar a globalização, e passo a palavra, começando aqui pela minha colega de painel do lado esquerdo, para nos poder dizer se concorda ou não com algumas das provocações que fiz e editar uma resposta que depois também tentarei dar sobre o rumo eventual desta nova fase da globalização acelerada. Obrigado. Thank you very much. First of all, thank you for inviting me here. It's been wonderful hearing so many ideas and talks about the world today. So fascinating so far. And because I don't want to eat up too much time of my time, I will say, yes, I do think you're right. We cannot only talk about economics when we are talking globalization. And in general, we cannot talk only economics. There is politics in the economics, political economy. There is no decision that has to do with the market that is exempted for a political decision. Therefore, we are dependent on the political leadership, but we are also making the political leadership. And I think that this is one key element that we need to remind ourselves. Also, as we talk about socioeconomic problems, also when we talk about choices that countries make, it is not by chance or by emotion that countries choose to go one way or another. In geopolitical analysis, we are trying to see the objective manner in which states are taking decisions when it comes to politics and when it comes to economics. And obviously, we stumble upon the word interest. Interest comes from the pressure that society is put on. Interest comes from the fear of the majority. It is what people fear most that drive political decision. And why do we question globalization today? Because we fear we are vulnerable. This fear did not appear all of the sudden. It appeared kind of step by step, as trade and investment was not guaranteed. Because besides, or the freedom of trade and investment was no longer guaranteed. Because besides the political choice, there is also the security element to it all. The US is obviously the world's most important naval power. It is the one securing trade and investment routes, in a sense, in a physical and in a metaphorical sense. After the Cold War ended with the US successful, you well said, the one who won the war imposed the rules. However, the rules were changed by the way society reacted to them and by the way that our needs evolved over time. And we came forth with a system that was very much integrated, with interdependencies between markets, but also between countries and populations, into the first major crisis that made us vulnerable, and that is in 2008. It is perhaps not by chance that our world saw in 2008 the first Russian aggression on ground. And if that might not be a coincidence, we are now after a pandemic
where we saw ourselves personally vulnerable when vulnerabilities got to the individual level and then to the community level to only drive partially policies, because we all know, and we still go on with policies that are related to our health, related to our security, that are not necessarily discussed, debated with society, but primarily taken to protect societies. And in the same time, in the economic aspect of it, societies have seen themselves vulnerable because of the supply chains problems. Now, the supply chains problems continue until today. The war in Ukraine started by us seeing Russia invading Ukraine, but it also started with something less visible, with the blockage of the Ukrainian port. That happened on the February 24th. It did not happen later. We realized the consequence of that later, because we needed the food later and we saw the crisis later. So right now, we are dealing with several challenges that question globalization as we know it. Because, again, it's not only economics. We are still going to use technology. We are still going to communicate with one another. And that is also part of globalization and the global system we have created. This exchange of ideas includes a political exchange. Therefore, that is not going away. However, we are now faced with several major challenges. First, we have the ongoing trade war between the US and China in particular. And then, more important than that, we have the first economic war, global war. We have never experienced a time in our history when we have a kinetic war that is regional so far, and a global economic war, because the global economic war started by the blockade over the ports, but then with the response of the West, basically transformed the whole system into a sort of a pressed system to respond to the new challenges in choosing sides, in realignments. So the way that the realignments are going to go further is going to decide where globalization is going. With that, I am ending my 5 minutes, hoping that it wasn't more than 5 minutes, and delivering to the next speaker. Thank you very much. I really feel very happy and honored to be here today with this distinguished panel and with this great audience. But my friend Fernando challenged me to speak in Portuguese, so I will honor his invitation. Portanto, eu começaria por dizer que há várias definições do que é isto de globalização. E se calhar nem todas significam a mesma coisa. Nós do Sul Global, muitas vezes olhamos a globalização a priori com alguma desconfiança. Diferentemente de muitos setores, provavelmente, do Norte. E das várias definições que se tem dado, uma delas diz que a globalização é um fenômeno de integração de transformações socioeconómicas que vem atravessando a sociedade contemporânea em todos os cantos do mundo. E isto traz novas realidades, novos desafios, novas dificuldades e novos problemas. Há uma outra também que diz que a globalização é o fenômeno de integração social, cultural, do espaço geográfico à escala mundial. Eu prefiro esta segunda, dentre várias, porque de facto caracteriza um pouco o fenômeno, portanto, escalpeliza um pouco o conteúdo deste conceito, deste fenômeno,
que muitas vezes é caracterizado por uma intensificação de fluxos de capitais, de mercadorias, de pessoas, de informação, que é proporcionada muitas vezes, ou fundamentalmente, pelo avanço da tecnologia, da comunicação e dos transportes. Portanto, são esses três fenómenos que possibilitam. Mas a questão fundamental que eu gostaria aqui, portanto, de colocar à vossa consideração é se isto é um fenómeno novo. Na minha ótica, não é. E, portanto, não se trata nem de uma desaceleração temporária, muito menos de uma mudança de rumo. Pelo contrário, eu acho que é a adaptação deste fenómeno a novas realidades e a novos desafios. Se a memória não me trai, eu penso que foi Lenin que disse um dia que o imperialismo era o estágio mais avançado, ou o estágio superior do capitalismo. Eu acho que podemos tirar esse termo imperialismo, que não deve soar muito em alguns corredores, e colocá-los que bom, a globalização é a fase mais avançada do capitalismo. E digo isso num sentido mais, se calhar, conservador. Porque há algo que liga e que traz e que cria uma certa continuidade, apesar dos diversos nomes que nós podemos dar a este fenómeno do capitalismo. É uma fase, para mim, é mais uma fase de adaptação do capitalismo a uma determinada série de conflitos, de desafios, de realidades, mais do que um fenómeno novo. E eu queria dar alguns pontos, portanto, que sustentam esta minha tese. Por exemplo, eu sou da cidade de Climane, hoje é uma cidade com cerca de 400 mil habitantes, mas que, antes mesmo da chegada dos europeus, já praticava o comércio com os persas, com os árabes, com os indianos e até com os indonésios. Portanto, já havia comércio intercontinental, se quisermos dizer. É uma das características da globalização, que se nós quisermos. Portanto, já antes da chegada de Vasco da Gama, em 1436, quando ele passou por Climane, que é a minha cidade, parou lá e batizou o nome que passa pela minha cidade de Rio dos Bons Sinais. Até hoje, esse nome mantém-se lá, desde 1436, 1438. Portanto, é um fenómeno, para mim, de globalização. É um sinal de que esta coisa de globalização não é de hoje. Mas também nós já comercializamos, como dizia, o ouro, marfim dos elefantes, a prata, como disse, com esses outros povos. E lá para os séculos XVI e XVII, já tínhamos um tal Dr. Livingstone, que era o cônsul da rainha da Inglaterra em Climane. Portanto, se havia um cônsul, nós já estávamos, de alguma forma, integrados no mundo global. Um cônsul da rainha da Inglaterra em Climane. Esse era o título oficial do Livingstone. Acho que todos estamos familiarizados. Mas depois nós tivemos um outro fenómeno, que foi a escravatura. Eu acho que foi uma fase também, que nós podemos caracterizar, uma pré-fase da globalização que nós temos hoje. Saíam europeus, iam para a África, levavam escravos da África, alguns deles, se calhar os meus avós é que vendiam, portanto, eles saíam, iam para a América Latina e, portanto, já havia este comércio triangular. Uma das características da globalização de hoje, que é este comércio entre vários continentes. Aliás, eu podia até recuar antes, tivemos o famoso Tratado das Tordesilhas, em que a Espanha e o presidente da Espanha, se calhar, e Portugal dividiram o mundo em dois. À procura de quê? À procura de riqueza. Dividiram o mundo em esferas de influência com base no conhecimento que eles tinham, na tecnologia que eles tinham e nas técnicas de transporte que eles tinham. Portanto, esta característica da globalização hoje, já nessa altura, se manifestava. Portanto, depois veio o colonialismo formal, que consistia na aquisição de território por causa do advento da Conferência de Berlim, em 1885, em que era preciso provar que eu tenho um certo território. Para quê? O mesmo objetivo. Struggle for power, o balance of power, a procura de riquezas, o comércio, mais uma vez, trade. Depois viemos para a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a divisão entre os Estados Unidos, portanto, do mundo, entre aqueles que apoiavam ou defendiam a ideologia da União Soviética e dos Estados Unidos.
E a característica continua ali. A procura de riqueza, a procura de poder, a procura de zonas de influência. Depois da Segunda Guerra Mundial, há mais uma adaptação do sistema. Nós temos as independências da África, por exemplo. E com isso, depois temos a Conferência de Bandung sobre os não alinhados, mas transforma-se o capitalismo e temos a coroa britânica, que eu acho que foi uma das mais inteligentes, apercebeu-se da nova realidade e adotou medidas, criou a famosa Commonwealth, de que, estranhamente, o meu país, Moçambique, hoje é membro, apesar de nunca termos sido colonizado pela coroa britânica. Depois temos também a francofonia. Temos, bom, sem querer ofender ninguém, temos a CPLP, em voz baixa, porque todos nós fazemos parte dela, não é? Mas, se formos lá cavar lá dentro, é um instrumento, sim, que nós podemos usar, e foi dito aqui, e muito bem, hoje, acho que foi o Presidente da República e os oradores, que nós podíamos utilizar esta vantagem competitiva que nós temos de falarmos a mesma língua, fazermos uma aliança, se calhar com os anglófonos, e dominarmos o mundo. Provavelmente, numa era pós-Guterres, nas Nações Unidas. Ficou claro que... Portanto, nós podemos continuar com esta viagem pela história universal. Depois tivemos o Washington Consensus, ou seja, aquilo que eu chamo da colonização da Bretton Woods Institutions na economia mundial. Depois tivemos o Post-Washington Consensus, com todas as suas implicações. A chegada e o triunfo do neoliberalismo. Os Fukuyamas da nossa era, quando proclamam, não é, de que o modelo ocidental tinha finalmente triunfado e que não tinha nenhum adversário. A agenda neoliberal. Todas estas fases, para mim, têm uma característica em comum. A luta pelo poder, a procura de influências, a procura de riqueza e a procura de influências. Mudam de acordo com a realidade, de acordo com os desafios e de acordo com o nível tecnológico e a percepção política que cada uma destas potências tem. Hoje, alguém falou aqui, estava muito preocupado com o facto aliás, foi a minha amiga Sônia Ribeiro, da Universidade Católica, com os grandes níveis de endividamento da África em relação à China. Eu acho que muitos sabem hoje que a Nokia pertence a quem hoje? Ou a Scania? Ou a EDP portuguesa? A China, não é? Portanto, o problema não é só da África, o problema também, e muitos países europeus estão tão endividados, se calhar mais endividados, do que muitos países africanos. Só que muitas das vezes nós olhamos para a África como uma realidade única, como um único país. São 53 países, cada um com a sua realidade. Portanto, às vezes temos que olhar um pouco com olhos mais abertos, com menos emoção, que é para, de facto, podermos dissecar os mitos da realidade. Se temos medo da China, esse medo não é só em relação à África, é em relação à América Latina, em relação à própria Europa, que muitos dos países europeus deram até setores estratégicos, até o controle da água, da eletricidade, à China. Portanto, são os shareholders chineses que hoje sentam nos boards dessas grandes companhias e tomam decisões estratégicas. Eu acho que a água não pode ficar com o meu vizinho, senão no dia em que eu tiver consumo, se ele não está feliz comigo, ele fecha a torneira. Ou a eletricidade. Se calhar a próxima guerra vai ser sobre este recurso, a água, ou sobre a energia. E se tu deixas estes dois recursos estratégicos nas mãos do outrem, não sei se eu apanharia sono. Mas parece-me que há muita gente que apanha. Não sei se o porto de Leixões ou de Sines não está também com os chineses. Ouvi aí na esquina, parece-me que eles também têm alguns interesses estratégicos e mantêm algum controle lá. Não estou naturalmente a dizer que estou preocupado com isso, mas eu acho que temos que olhar para o fenómeno ou para a ameaça China olhando com olhos, portanto, de ver e não... Só para terminar, semana passada eu estava em Dakar e o estádio que encontrei lá foi construído pela Turquia. Portanto, não é só a China, a Turquia também. Há uma competição em África pelo controle de mercados, não só entre a União Europeia, os Estados Unidos, etc., mas a Turquia é um player. A Turquia tem estado a competir com a China. E muitas vezes em países onde está a
Turquia, a China não entra, ou vice-versa. E há outros países onde os dois se combinam para, portanto... E a China, em Moçambique, quem construiu o estádio foi a China. No Zimbábue foi a China. No Uganda foi a China. E eu posso dar uma lista de países em que as Assembleias da República, os Ministérios de Negócios Estrangeiros, o Ministério das Finanças, a minha presidência da República, em Moçambique, foi construída pela China. Portanto, edifícios simbólicos de poder, como o estádio. Eu não sei porque é que eles gostam de estádio, mas pronto, estádios, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Presidente da República, e como alguém disse aqui, o meu amigo do Timbuktu Institute, a própria sede da União Africana foi construída pela China. É uma preocupação, sim. E só para terminar, queria pôr aqui um último aspecto, que é a questão da descoberta de fontes de energia, como o gás, no caso de Moçambique, e a entrada de jihadistas, e o papel que isto pode desempenhar na geopolítica ou na geoenergia mundial. Moçambique descobriu o gás que pode colocá-lo, catapultá-lo, que poderia, prefiro assim dizer, como o terceiro ou o quarto maior fornecedor do mundo de gás. E não foi por acaso que o primeiro-ministro Costa, quando foi agora, um dos assuntos que tratou em Moçambique foi a questão do gás, que mexe com o equilíbrio do poder e com o processo da descoberta de novas áreas e partilha do poder entre as grandes potências. Mais uma vez, portanto, eu vejo esta globalização, ou o que nós estamos a enfrentar, não como uma desaceleração temporária ou mudança de rumo, mas como um fenômeno normal de adaptação do capitalismo às novas realidades. Muito obrigado. Good afternoon, everybody. Let me start by saying thank you to the Club of Lisbon for the very warm welcome, for the invitation to participate. It's truly an honor to be here. It's my first time in Lisbon, mine and my family's, who are sat in the back. And we're thrilled to be in Lisbon and to be part of this really, really interesting meeting. So what I want to do, which is slightly different from my other panelists so far, is propose a kind of organizing framework for how to think about this question. It's a very big question. And that starts from the current context. So we're living in very turbulent times. Yeah, I mean, if you've been living on Earth for the last 10 years, it almost feels like every year there's a crisis, and each crisis is even more severe than the last. And the question is, what's going on? What are the underlying kind of long-term are there any long-term drivers, or is this sort of random crisis to random crisis? And so the organizing framework that I would like to propose is really focused on the economics. I'm an economist. But related to that is the sort of the underlying geopolitical system on which the Earth rotates, our system of governance, as Antonia called it. So these short-term pressures, these individual crises that I'm talking about, I believe, are part of what happens when an old regime is dying and a new regime is arriving. And previous panelists kind of talked about this, right? This idea that we're in between regimes, and this sort of time and period and space in between regimes is extremely uncertain, and oftentimes it can be very turbulent. And I think that's part of what is happening now. So the political and economic foundations for the prevailing regime are weakening. And many of the framing narratives of the past few decades that we have become comfortable with and have, that sort of bring us comfort, things like globalization is it's a very big concept. It touches on many different ideas, but those framing narratives are unwinding. They almost seem to be reversing, right? So if you think about things like
the end of history. So there was a famous American political historian, Francis Fukuyama, who set out an idea years ago in which he essentially talked about this notion that with the ascendancy of Western liberal democracy, mankind had found the end point of our ideological evolution, and that Western liberal democracy would become essentially the universally accepted form of human government. So that was one framing narrative that has completely come undone. If you look at what's happened in the US and the UK and many other parts of the world, indeed look at China, which is building its whole economy in a very different type of framing narrative. Then there's the Great Moderation. Economists like to think about this period. The Great Moderation refers to a period from the mid-1980s to 2007, in which the US in particular, and advanced economies more generally, essentially managed to achieve what they hadn't before, in the years before, which was a period of very stable growth and inflation. They managed to bring inflation down, which in turn happened at the time of one of the largest economic, actually the largest economic expansion since the war, and monetary authorities became very comfortable. Tackling inflation was easy. It was a very easy job. You could keep inflation low, and countries could continue growing almost magically. Of course, this was, came to an abrupt halt in 2007 with the global financial crisis. Another framing narrative is the flat world notion, and this is kind of something that's just a lot more relevant to the globalization context. And I don't know if you remember this. If there are any students of economics in the room, you would be conversant with the idea set out by Thomas Friedman in 2005, in a book in 2005 called The Flat World. And it was basically this notion that the world had become completely flat, that the only thing that couldn't move across jurisdictions was labor. But other than that, capital could move the owners of capital could move it back and forth in response to sort of, places that were more competitive. And then, of course, there's the Washington Consensus. But all of these framing narratives have been under stress for a long time, arguably over the period of time that I'm talking about. The period, I would argue it probably started in 2007 with the global financial crisis, and how that was, and kind of how that was managed by the powers that be, the authorities. Because I think what we had in the end was a resolution for the financial sector that was, the financial sector was effectively bailed out at the cost of the real economy, at the cost of everyday lives. And there had been pressure building up until then in terms of growing inequality. And that kind of sort of opened a schism in people's mind and caused a lot of questioning, the start of a lot of questioning about whether or not this was a system that worked for everybody. But I think what's happened since COVID and now the Russia-Ukraine crisis and sort of the broader economic crisis that it's triggering is accelerating this debunking, if you will, of many of the framing narratives that have been part of our lives for many years. So this will be a period of disruption, of turbulence, and of challenge. I'll talk a little bit later when we come back around, when, in terms of thinking about the implications for emerging markets, because there are implications for every part of the world. Nobody is untouched. And what you do with what's coming next, the big question is what comes next? What is the next big thing? If it's not globalization, what is it? And I'm going to suggest very quickly three key vectors of economic and political change that I think are underway within this shift. The one thing that we notice is that geopolitical tensions are rising.
and choices are required. So countries are being asked, are you with us or are you against us? Pick. And that decision has a lot of implications for a country's own prospects, for its economic, its political prospects in the world. Because if you're not with us, then you're somewhere else, and that will determine how you trade. It will determine how you go about managing your economy, who gives you aid when you need it, who, etc., etc. Then the second key vector, now touching a little bit more precisely on the globalization question, it's quite clear that in this sort of shifting world, the model of globalization doesn't seem to be ending so much as it's changing. So we're kind of seeing this sort of restructuring of the model, because if you look at all of the indicators that the economic indicators that we tend to focus on that are indicators of globalization, actually trade. Global trade is at the highest that it's ever been in economic history, as you know, as far as we're measuring. It's actually as high as it's ever been, which might be shocking because it feels like surely something's happened and we're, you know, it's visible already to us, this very sharp reduction in trade. What you do see is that trade is increasingly more fragmented. We know that there's a very active sanctions regime that's underway. So certain countries are not trading with others. So whilst the universe of trade is still very high, the trading relationships between countries have completely been reshuffled around, and you can really see a fragmentation starting to happen. And that fragmentation is very much dependent on the earlier point I was making, which is around the geopolitical environment. And so we're starting to see kind of a settling depending on how and where countries are choosing their allies. So we can expect shorter supply chains, all right? So I think it's now been widely accepted. Companies are actively moving away from this model of relying on one producer and one particular country. And the net result since the pandemic is supply chains are increasingly much more fragmented. What's defining how those supply chains reorganize themselves is also very interesting. There's a concept called friendshoring, if you've heard about that, right? So you trade, you put your production, you interact only with friends. The economics doesn't matter anymore. It used to be you went to the least cost, most competitive. I mean, that was the flat world argument. And now you're more interested in who's my friend, or who's close enough to me, right? And this is kind of, you know, what Europe is facing with the energy crisis. And the very last vector that I want to highlight is the net zero transition, because this is a very big idea in all of this that has the potential to disrupt energy, industrial, transport systems. There's substantial amount of capital already flowing, and this will only accelerate due to citizen, consumer, and also investor preferences. Thank you. Okay, thank you very much, Rita, and everyone else for your wonderful comments. And thanks to the Lisboa Club, of which I am a member, by the way. Having recently relocated from Thailand to Lisbon, Fernando Cardoso warmly embraced me and made me a member of the Lisboa Club. Thank you very much, Fernando. Thank you very much, Francisco, for this welcome. I am going to focus on two of the issues that Fernando has written in the blurb here. The globalization from the perspective, of course, of deceleration or change, of course, but focusing on supply chains and whether globalization is going to be more regional. And I'm going to draw not on my Islamic finance background, but rather on my operational background, working with national governments in Asia and with international organizations such as the IMF, the World Bank, Basel Committee, and others in developing
the framework for international trade and for financial relations. So let me begin by, when I think of globalization, I think of three things. Of course, there are many others. Those three things are the tremendous expansion of trade that was launched in the 1990s and which is focused on supply chains. The second, of course, is the tremendous expansion of international finance. And both of these two developments led to a heightened sense of interdependence across countries. That interdependence, as Harinder Kohli showed us this morning, has been beneficial for most countries with the cost in terms of higher income, higher growth, higher productivity, but there were costs in the form of higher inequality. And that inequality, particularly in the United States, is one big factor that now poses a threat to US support for the kind of globalization we have had. The third element of globalization, which I'm not going to talk about, but which is extremely important, which is the most hopeful, is the tremendous expansion of the ability of individuals in communities across the world to communicate with each other, and a flow of ideas. I think this has an independent momentum outside of the control of international organizations, but of course not outside the control of the United States to monitor. That's a different issue. So let me turn to international trade, where the emergence of supply chains is a tremendously important factor, because prior to that, trade had consisted of producing a product in your home country and selling it abroad. Make here, sell there. But supply chains allowed the breakup of the production process so that every kind of country, low income, middle income, high income, could participate. And this was of fundamental importance for prosperity in the world, because it allowed a low income country to take part in the assembly of a product for which it had an advantage, low wages. But at the same time, it required it to commit to a program of radical liberalization and reforms. And they were happy to do it because it led to rising incomes. Those reforms are leading to stronger institutions, stronger governance in these countries. So that's an enormous advantage. However, as I've mentioned, the pushback to globalization in the form of trade began in the early 2000s with the United States observing that by allowing massive imports of Chinese products, there had been a loss of several million American jobs. Plus, there was also the question of whether China's strategic interests were aligned with the United States. And I think this is where the critical issues for globalization really lie. Now, for us in Asia, we have experienced globalization as frankly, unmitigated good. We've embraced the interdependence with Europe and with Asia, with the United States, and in particular with China. Most of international trade in Asia is now within Asia, 60%, 70%, of which 20% is with China. So for us, China has not been a source of anything but prosperity. And now, just recently, you're aware that the United States has announced that China is now a strategic rival. For us to draw back from economic interdependence with China is unthinkable. On the contrary, what has happened in the last 30 years through globalization is that the economic weight of Europe and the United States in Asian exports has dropped. It's dropped from about 25% for the US to 12% now, 17% for the US and 17% for Europe to 7% now, whereas China takes up 25% of our exports. So that's a fantastic change. We cannot imagine a world in which we have to move away from supply chain-led globalization, and a world in which we will not be able to work with China. At the same time, it is inconceivable for Asian governments to think of challenging the US through security alliance with China. So I think what we are seeing, as my colleagues have mentioned already, is not a collapse of globalization, but a fundamental change. A fundamental change in that we understand that at the global level, there is now no longer a basis for the open, multilateral, inclusive cooperation that used to exist.
That has collapsed. That has collapsed, or if not collapsed, it is questionable now whether we can proceed on the same terms as we have done before. So how do we proceed? The Asian way is to take an intractable problem and kick it, export it to the future. Just like Richard Nixon and Chairman Mao Zedong exported the problem of Taiwan to the future. It cannot be solved, we solve it in the future. I think the Asian reaction and many other reactions will be to double down on regional trade. And the thing to remember there is that supply chains have had two characteristics. There are global supply chains, regional supply chains. And in Asia and in other parts of the world, regional supply chains are now much more important than the global supply chains. So globalization will continue. The old style globalization of open multilateral discussions of the entire global community may not proceed at the moment, but at the regional level, there will be enhanced incentives, enhanced scope for action. One final point I want to make, and I want to refer to the remarks made on Monday by the head of the intelligence communications headquarters in the United Kingdom. And he came out, of course, to reiterate that China is a strategic adversary of great concern to the Western alliance. But he also specifically mentioned that it is extremely worrying to him that China is developing a central bank digital currency, because this would allow China to evade the kind of sanctions that have been imposed upon Russia. And this is something which is, of course, another aspect of the economic progress taking place in Asia, in the Middle East, and I imagine also in Africa, the digitization of the economy. The consumer economy is becoming digitized, and the Chinese economy is at the lead in that. The Chinese authorities have also developed a central bank digital currency, which will indeed allow countries not to use the dollar. You don't have to use the dollar anymore. So the idea that the dollar is dominant, I think is true, it has been, and as a dominant reserve currency, there is no prospect for any other currency to replace it, but there is no need for any currency to replace it. So our approach in Asia, I think, will be very much to avoid conflict. The countries in Asia are either closely allied to the United States, or they are well-wishers of the United States. Above all, they believe that prosperity comes through peaceful economic relationships and not through breaking those relationships. So I think that's the way we would approach, that I would summarize the issues that has been raised here. Are we seeing a deceleration? We are, of course, to some extent. Let me add, because as I think Antonia mentioned, there was disruption in supply chains because of the Ukraine war. And many companies are also taking up risk mitigation measures, resiliency measures, so diversifying the supply base, increasing their inventories, but also perhaps a longer-term shift is that many firms are now producing value inside the firm. And we see this also in China. So less purchase of intermediate inputs from other firms, more production of inputs locally. So let me stop there and pass this back to you. Muito obrigado. Antes de passarmos a palavra à audiência, eu acho que é bom pormos um bocadinho de sal e pimenta aqui na nossa conversa. Eu gostei muito de ouvir todas as intervenções, mas devo dizer que tive uma surpresa e uma discordância com o meu amigo Manuel de Araújo. A surpresa é depois de ter ouvido Lenin a dizer que o imperialismo era o Estado Supremo do capitalismo, porque a exploração já não era só de classe sobre classe, mas de povos e nações sobre outros povos e nações. Depois de ter ouvido Stalin a dizer que o fascismo era o Estado Supremo do capitalismo, uma narrativa que muitos utilizaram depois em período da Guerra Fria também. Agora ouvimos Manuel de Araújo a dizer que a globalização é o Estado Supremo do capitalismo. Ora, quem ganha mais com esta globalização ou hiperglobalização acelerada é a China, dirigida pelo Partido Comunista da China, que na sua Constituição tem explicitamente escrito que o objetivo final, the final goal,
na versão oficial em inglês, é a construção do comunismo. O que significa que há qualquer coisa que não joga bem entre aquilo que nós chamamos de globalização e aquilo que é o objetivo do Partido Comunista da China. A discordância é sobre dizer que apenas há uma adaptação. E aí eu devo dizer que discordo profundamente. Não me parece que haja apenas uma adaptação na globalização. Há uma profunda transformação que tem estado a ocorrer e continuará a ocorrer. Primeira, o centro da globalização deixou de ser o Atlântico Norte, passou para a Ásia-Pacífico. Isso é muito evidente, só não vê quem não quer, mas para quem não quer, eu dou-lhe alguns números fidedignos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o share no PIB mundial em paridade de poder de compra da Europa toda, incluindo a Rússia e o todo o espaço pós-soviético, passou de, em 1990, 28,5% para 21% em 2022. E de todo o continente americano, ou das Américas, como preferirem, de 1990 para 2022, passou de 33,8% para 24,5%. No mesmo período de tempo, o share em paridade de poder de compra da Ásia-Pacífico passou de 27,5% para 45%. É preciso somar hoje as parcelas de todo o continente americano e de todo o continente europeu para fazermos o mesmo share da Ásia-Pacífico. Região onde estão os maiores exércitos do mundo, onde estão as 3 novas potências nucleares e onde, segundo o CIPRI, a preços constantes, para não haver truques de câmbios e taxas de juros, a preços constantes, as despesas militares nesta região, a preços constantes, passaram de 138 mil milhões de dólares em 1988, a preços constantes, saltaram para 553 mil milhões de dólares em 2021. É uma região onde todas as potências médias e grandes residentes têm fronteiras indefinidas, conflitos, alguns hotspots perigosíssimos para a segurança internacional, desde a Caxemira, mar do sul da China, Taiwan, Península Coreana, e, portanto, manifestamente, por todas as razões económicas, comerciais, políticas, geoestratégicas, etc., deslocou-se para a Ásia-Pacífico. O que acontecer aqui vai decidir o destino do mundo e da globalização futuramente. Segunda mudança é uma globalização claramente sinocêntrica. O nosso amigo Manuel de Araújo fartou-se dar exemplos da presença da China, até parecia que estava a falar de uma potência neocolonizadora. Mas a globalização passou a ser muito mais sinocêntrica do que era. E isto significa que, do meu ponto de vista, uma transformação que está a ocorrer é uma globalização, como a Rita, o Ahmed também referiram, está hoje em níveis de intensidade surpreendentes. O nível de intensidade de interações e interdependências em todas as regiões do mundo está muitíssimo intenso. Mas aquilo a que estamos a assistir é uma transformação da globalização onde coincidem 2 ordens, em parte conectadas e em parte desconectadas. Uma centrada nos Estados Unidos, ainda, nem vale a pena explicar porquê, e a outra centrada na China. E centrada na China numa estratégia de 2 pernas. Uma é por dentro do sistema tradicional da globalização e da ordem, uma espécie de revisionismo embedded, que nós vemos nas Nações Unidas e suas agências, incluindo até o FMI, Banco Mundial e, sobretudo, a Organização Mundial de Comércio, e a outra parte, a outra perna, criando novas realidades sem o Ocidente, de que são exemplo organizações como a Organização de Cooperação de Xangai, ou o Grupo BRICS. E, claro, os 2 grandes contributos para a humanidade, segundo a lógica de Xi Jinping. Primeiro, a nova Rota da Seda. 160 países e organizações assinaram contratos com Pequim no âmbito da nova Rota da Seda. E o segundo grande contributo para a humanidade, nas palavras de Xi Jinping em abril deste ano, é a Global Security Initiative. Tendo Xi Jinping traçado como objetivo, e o Partido Comunista Chinês traçado como objetivo, pôr a China no centro da governação do sistema mundial. Portanto, a tal China Império do Meio, que foi Império do Meio no mundo não globalizado, era um Império do Meio na Ásia, hoje a China tem por ambição ser um Império do Meio no mundo globalizado,
coexistindo com a globalização também centrada nos Estados Unidos. E, portanto, qual é a minha dúvida neste momento, projetando o futuro completamente imprevisível, como todos creio que concordamos? É se esta mudança na globalização se mantém essencialmente competitiva, com riscos de, efetivamente, a globalização retroceder, com prejuízo para todos, e racionalmente não faz parte dos dirigentes políticos, quer democráticos, quer autocráticos, jogarem para perder, quer regimes autocráticos, como o da China ou da Rússia, quer regimes democráticos, como o americano ou da maioria dos países europeus, beneficiam do sistema e serão prejudicados se tiverem retrocesso económico desde logo. Mas a dúvida é saber se esta tal globalização transformada retrocede definitivamente para dar lugar a dois campos completamente distintos, como aconteceu noutros tempos, ou se os Estados Unidos e a China encontrarão espaço para cooperação e acomodação, porque os seus interesses também um incentivam nesse sentido, e porque há áreas em que, se não encontrarem cooperação, eles próprios e todos nós seremos prejudicados, a começar pela proteção ambiental e luta contra as alterações climáticas. Manuel, passo a palavra agora para poderes replicar e depois pergunto aos meus colegas de painel se querem editar ou contestar algo antes de passarmos para a nossa plateia. Bem, muito obrigado, Luís. Acho que a única coisa que me deixa inconfortável foi termos colocado na mesma plateia com Vladimir Ilyich Lenin e com Stalin. Tirando isso, acho que a conversa está em bom tom. Mas eu gostava de perguntar, nesta sala, quem continua a acreditar naquilo que ele disse, que a Constituição da China diz que o objetivo fundamental do regime chinês é combater o capitalismo. Tá bem, mas quem acredita que este é o objetivo da China hoje? Pode levantar o braço, por favor. Okay, I'm asking if there is in this room one person or two or three or who still believes that the main objective of China is, as written in its constitution, is to eliminate capitalism in the world. Não, eles não dizem eliminar o capitalismo, dizem o comunismo. Sim, tá bom. E construir o comunismo. O que eu estou a tentar, não vi braço nenhum, nem o teu. Portanto, eu acho que ninguém acredita, nem o Luís acredita que o objetivo da China é mesmo esse. Portanto, o que está escrito, está escrito. Nós estamos a interpretar a praxis. A maior máquina capitalista do mundo hoje é a China. O próprio Luís disse, e muito bem, que o maior vencedor da globalização é a China. A maior fábrica da Europa, quer dizer, do mundo ocidental, para não dizermos do mundo, é a China. Portanto, o que a China tem de capitalismo? Não é o sistema de produção, não é a economia, é o sistema político. Essa é outra conversa. Mas do ponto de vista econômico, a China é tão capitalista quanto vários países europeus. Portanto, o que quero aqui dizer é que, de facto, a China tem uma economia capitalista, produz riqueza, ela soube adaptar-se e incorporar elementos. E eu acho que esse foi um pouco o fracasso da transição de Yeltsin e depois do Gorbachev, etc., no processo da mudança do regime anterior para o novo. A China atuou com duas velocidades. Uma política, manteve o controle político da sociedade, mas liberalizou a parte econômica. Hoje temos empresários, acho que a China hoje é um dos países que mais bilionários produz. Portanto, é capitalismo. Não interessa, é capitalismo. Ou se calhar interessa, tá bom. Mas a discussão não é essa. É capitalismo ou não é? É capitalismo. Eu acho que a China é o maior país capitalista do mundo hoje. Se concordarmos nisso, não vejo diferença nenhuma, com a exceção de me teres colocado na mesma mesa com Lenin e com Stalin. A segunda questão.
que colocaste aqui, se percebi bem, eu acho que denota exatamente o facto de que eu venho de Climane e tu estás em Lisboa. Portanto, a mim, se a globalização é conduzida por Washington, por Madrid, por Lisboa ou por Bruxelas, se calhar faz pouca diferença se é conduzida por Tóquio, por Coreia ou por Vietnã. Continua a ser uma globalização externa e até do norte, apesar de ser Ásia, mas continua a ser, e os objetivos, se calhar tirando alguns, na essência, são os mesmos. Portanto, todos esses países, ou cada um deles, individual ou coletivamente, estão à procura de mais poder, estão à procura de mais riqueza e estão à procura de mais áreas e zonas de influência. É verdade que, do ponto de vista político, eu partilho mais os valores da democracia ocidental do que do comunismo ou do sistema fechado chinês. Mas, do ponto de vista econômico, se calhar, em alguns casos, pelo menos para alguns regimes africanos, compensa negociar com a China, porque a China não questiona os modelos políticos. Aí nós diferenciamos. Eu, por acaso, simpatizo com o modelo ocidental, sinto melhor a negociar convosco do que com a China. Mas do ponto de vista econômico, se calhar eu tenho mais vantagens com a China do que... Então, às vezes, tenho que fazer o trade-off. Eu recebi agora, estou a negociar com uma empresa da China, uma estação de tratamento de resíduos sólidos na minha cidade. Apareceu uma empresa russa com uma proposta super interessante. Estou há 10 anos como presidente da Câmara à procura de um financiamento ocidental que eu não consigo. Apareceu-me um russo, uma empresa russa. A única coisa que eu fiz foi mandar via WhatsApp aquele projeto para o embaixador americano, dizendo, olha, veja aí se isso viola a vossa sanção, porque eu não quero problemas convosco. Mas, se os russos vierem e investirem na minha cidade, eu vou. Não consegui do outro lado. Estou há 10 anos. Praxis versus ideologia. Obrigado. Não sei se respondi. Okay. Just because the question of capitalism and communism, and I didn't get your question from the first moment. Well, I got the translation, but I didn't understand why you were asking that. Just to clarify, I will say that I disagree in the sense that capitalism or communism is not only related to economics. Profits can be made under communist regimes. In fact, capitalist countries and capitalist businessmen are very much happy to discuss with autocratic countries just because it is easier to make business there from all points of view. The problem we are having when we are talking about globalization is related to dependencies, and I'll go back to the main element here that was kind of the common denominator of our discussion. What is it that makes China fear most? It is us. It is its market. It is also the Chinese society and the Chinese socioeconomics. Considering what you've just said, China is the most capitalist country. We are going to see elections in the coming days in China. And believe it or not, it seems that even in an autocratic system, there is opposition. And that does not mean that China suddenly changed its political vision or mindset. It means that there are socioeconomic problems. It means that we are dealing, in fact, with potentially a weakened China after the pandemic. We are seeing that the lockdowns have not ended. There is a lot of speculation of why the lockdowns have not ended. What is it affecting us with? Supply chains.
What is it affecting China with? Socio-political and economic distress. And that is very dangerous for globalization. That is a major challenge because a weakened China is potentially dangerous for our global system. A weakened Russia, and I did not link 2008 when it all began, when you well said, like for the last 10 years plus, we've been in crisis. I did not link by chance 2008 with the Russian invasion in Georgia. And I did not say by chance that we are after a pandemic, that we are seeing Russian aggression. Russia is also weakened internally. It is also and has been also facing socioeconomic distress. It is the fear that gets you to be aggressive, even in our interactions as human beings. We are not getting aggressive when we are relaxing on a beach. It's pretty much impossible to get to kill someone in that mindset. We are getting aggressive when we are threatened. And that's why I'm saying that the global system, which is very much dependent on China, is endangered if we are going to see a weakened China, no matter what kind of regime we are seeing there. So, No, I'm seeing signs. So. We should help China to become more stronger, to guarantee the worldwide security. I don't have solutions. Manuel, temos que passar à plateia, depois continuamos aqui a discussão. Perguntas, comentários que tenham, peço é que sejam relativamente breves para não fazerem mais intervenções de fundo. Temos aqui várias mãos levantadas, peço para fazer chegar o microfone. Ora, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Rita, que era para ela, digamos, explicitar melhor ou exemplificar aquela questão do estão connosco ou contra nós. Um dos vetores da sua intervenção era esta reflexão. Estão connosco e quem é que, digamos, está connosco ou contra vós? Se ela pode, digamos, ilustrar com alguns exemplos. E à boleia desta questão, queria felicitar o Dr. Manuel Araújo pela lição que recebi e, por outro lado, lamentar que o professor Tomé saia daqui hoje com maiores pesadelos que aqueles que entrou. Muito obrigado. Obrigado. É um elogio, agradeço. Obrigado. If I understand correctly. Olá, eu queria primeiro agradecer que eu agora já posso falar nas redes sociais da nova ordem mundial sem ser insultado de teórico da conspiração. Eu estava enganado e agora estou certo. Eu entendi no início que o professor Luís Tomé começou aqui o painel sobre as questões da globalização, dizendo como é que nós podemos questionar a globalização. Afinal de coisas, há coisas tão boas como a China. Foi assim que eu entendi. Não, ok. Então pronto, se não é assim, mas pronto, foi o meu entendimento, pronto, é fraco. Mas realmente, depois o desenvolvimento explica que a China, de facto, saiu da miséria da revolução cultural, globalização, ou para uma forma de eliminação de culturas locais, para depois de Deng Xiaoping ter feito um crescimento e depois agora temos esta forma em que continua a haver crescimento económico, mas se nós formos falar com os chineses, eles não falam, mas não são livres para pensar. Portanto, há aqueles que estão no campo de concentração e há aqueles que estão na China, que é um campo de concentração. And the question is? A questão é, será que que a globalização é, antes de mais, a eliminação da identidade dos povos e das nações?
é que globalização antes era que havia povos e nações que podiam comunicar e fazer comércio num playing field, como aqui foi referido. Atualmente, não. O comércio é feito entre as tribos globais. Pronto. E a globalização elimina as culturas, elimina a identidade dos povos e tem várias coisas e várias vacas sagradas, como esta coisa do aquecimento global. Obrigado. Tínhamos aqui mais mãos levantadas? Good afternoon. Thank you, distinguished speakers. My name is George. I'm a graduate student at Seoul University of London. And I find it interesting that we're comparing globalization from the US side and China side as the same. They're not. One is economic and cultural, the other one is surely only economical. China does not have a proper soft power industry like the US has. Now, thinking about a change of course in globalization, I'm quite curious to hear more from the speakers about the processes of regionalization that we see around the world. Like Professor Ahmed spoke about doubling down on the investment between Asian countries, as you can see in ASEAN, for example, and their trade factors with China. You can also see it in Africa with the East African Federation, etc. So I would really love to hear a little bit more of, instead of spheres of influence, like on a global scale, the change now that is happening for smaller spheres of influence, but now in a regional scale. Thank you. Obrigado. Podemos escolher mais duas questões para fazermos depois aqui a ronda. Além, do lado esquerdo. Olá. A minha pergunta era, nós estamos a falar nos dias de hoje de dois grandes poderes económicos internacionais, a China e os Estados Unidos. Aquele senhor, não sei bem se chama, George, acabou de falar que a China não tem necessariamente uma política fora da economia em relação ao resto do mundo. Mas eu, pelo contrário, acho que tem uma política em relação ao resto do mundo fora da economia. E a minha pergunta era a seguinte. A proeminência económica da China não se vai revelar no futuro por consequências políticas para o resto dos países opressivas que sejam um espelho do que acontece internamente na China? Obrigado. Mais uma? Já desistiu, era repetida. So, let's start maybe by Hamed. Maybe start with you. Thank you. I'll just address two issues. One is on regionalization, I think, and the other is on whether identity is being lost through globalization. And I think this is a profoundly important question. But the way, I think definitely, when you open yourself up to multiple new sources of communication and information, you will change, your society will change. Whether that's good or bad is really contingent. Let me suggest that if we ask the question of the European Union, has the European integration project also been one of irreparable loss of local culture? Or has it been one in which Europeans have actually gained enormously, psychologically, economically, politically, by having one community in at least some dimensions? So I think it's certainly true that the biggest impact on low-income countries, I think, one which they have complained about, is that globalization has been driven initially and for a long time by corporate interests. No question about that. It was about making money. And when you pursue interests like that, and when you have the power of the United States requiring you to open your economies, and initially remember, both the United States and the International Monetary Fund fundamentally misunderstood the danger of opening up too rapidly your economies, your trade policies, your financial sector policies. Now, of course, everyone has stepped back and said, wait, build up your capacity to manage these changes. So I would respond that way, that in the long term, there will be immense advantages to everyone, or to many people, but we will change.
because of globalization, because of expanding relationships with other peoples. And I think the more individuals are involved in those changes, the better, because that will be a counter to the centralized power of states, which will inevitably, some of them, try to dominate their position. Now, let's remember one very important thing. Globalization has shown us that the flows of international trade and the flows of international finance are networks. And those networks can be controlled. You can choke off financial flows to a country if you're like the United States, and you can control the which banks have access to clearing and settlement systems. So that kind of power, once it's exercised, it changes the glamour and the romance, if you like, of globalization. It's now a much more fraught exercise. And in that fraught exercise, there will be, I think, greater caution on the part of every member of the international community of nations. How do we participate in the new order? Okay. On the regional question, where was the gentleman? Can you just remind me what it was you wanted to focus on ASEAN? Because I think I spoke about that a little at the very beginning. What is going to happen, I think the fundamental, if you like, contradiction is that we need to have strong multilateral cooperation at the global level for many things, but some channels are closed. There are some channels we cannot close. Climate change, we cannot exclude China from that. China cannot walk away from its commitments. International trade can be pursued regionally, but what about financial relations? International financial relations at the regional level can be as hazardous as at the global level. We saw what happened to Greece in 2011. Was that handled in the best way possible through a regional approach? No, it was handled in the worst way possible. So it is precisely in situations like that that we need regional governments must have access to the competence and the surveillance and monitoring abilities of institutions like the IMF, supported by benevolent powers such as the United States and Europe. That's what we need. So these are fraught times. They are quite dangerous times. I feel that many of my fellow economists are being a little bit too smug and confident when they say that there is no possibility of emerging markets or China of contesting the issue. They cannot fight back against these sanctions, but I think what will happen is they will sidestep them. And that may not be a good thing for our global community. Thank you. Okay, I will take two questions. The first is in terms of the comment I made about allegiances. And I guess to me the most current, most relevant illustration of that is what's happening with the sanctions regime, the global, essentially the US and the European sanctions regime, which is that you sanction country X, but anybody that has anything to do with country X will sort of fall in the net, will be caught up in the net. And we've had, I think India, there've been lots of examples of countries facing overt threats because of their dealings with a country that has been identified as a rogue state by the US or by the EU. And there are lots of examples in the past. I think we had, when I think back to the Iraq war, for example, I think the President Bush asked countries, his government lobbied countries very aggressively to support the war. But he also made it very clear that, that this concept that they would remember, America would remember who had fought alongside them, and in the end, some countries made the wrong decision and suffered lasting consequences. I'm thinking about the UK. I think the difference now is that they would be an almost immediate punishment of sorts, whether
I mean, economic is probably the best way to describe it. Moving on to the second question, I'd like to maybe spend a bit more time, take a step back and talk about the, we didn't get a second round, so I think we're allowed a little bit more time to think through the implications of this unstable world, this changing regime for countries. I think there was a second part to the question that hasn't made it onto the screen, which is how does this affect emerging markets? How does it affect frontier economies? How does it affect low-income countries to be in this world where the operating system is essentially being rejigged? So I live in Africa. I work for the Africa Finance Corporation, and our focus is on addressing Africa's infrastructure and development challenge. We are a development finance institution. We have some sovereign ownership, but we're mainly private sector owned, and we're owned by African financial institutions, long-term capital like pension funds, some private money, but also lots of banks, financial institutions. And the whole thinking, and I want to touch back, somebody raised this question earlier about Africa's predicament and constantly seeking help from abroad. So this is an organization that was formed to find African solutions for African problems. And it's a pretty phenomenal infrastructure bank, and I'm very proud to be a part of it. One of the huge focuses right now is just thinking about how we position ourselves. Regime change is always it's a very uncertain time. The countries that do the best are the countries that are well positioned, that understand the changes that are afoot, and are well positioned to take advantage of those changes. And I like what Jassim said earlier. He said in Asia, we're focused, we're doubling down, and we're focused on continuing the model on a regional level, is what I understood, right? So this is the trade and export oriented model, but on a regional level. And I think that in this new world where supply chains are more local, they're more local for a number of reasons. We've talked about the geopolitics, but we haven't talked about the climate imperative for why supply chains should be local. And this is something that really touches us in Africa. I'm speaking very broadly, but I think this is generally speaking for most commodity exporters, which is 70% of the continent's economies, that have traditionally relied on a defunct, non-effective, non-wealth-producing model of exporting raw materials and importing finished goods. Now, we've looked at this, and raw materials are heavier. I mean, they're rocks in a lot of instances. If you export an ore of something, it's rock. And the ore component that's valuable is just a tiny component. And these materials get shipped thousands of miles to Asia, most times, to China, and they're processed. I mean, the processing sometimes is quite basic. It's just going one or two additional steps of value addition to, either smelt or refine and produce something that on a quantum level is a lot more valuable. So the value capture is often owned by another part of the region of the world compared to where the original natural resource came from. And then the materials are re-exported as finished goods back to Africa. And so you've got this round trip, this CO2 emitting round trip of shipping that could be avoided if you just did the additional value addition you wanted onto the natural resource in the country that owns the natural resource to begin with. So this is a huge area of investment for us. I'll talk a little bit about cocoa and bauxite. I mean, we're involved with this in several different countries across a number of different minerals. In cocoa, think about this. The total global value chain
for chocolate is worth something like $130 billion. Yeah. Of that, Africa's capture is something like 6 to 7%, despite the fact that 4 African countries produce between 70 and 80% of the world's total cocoa. Okay. These countries also only produce 1% of the world's chocolate. 85% of the world's chocolate is produced in Europe, actually. And so the bulk of that value capture goes somewhere else. And we think redressing this model, creating supply chains that are more local, that are more regional, has a lot of benefits. I mean, I've talked about the climate benefit. There's the job creation angle. Earlier, there was a whole discussion around mass migration. Mass migration is because people don't have opportunities. They don't have jobs where they live. They're only looking for opportunities. And we think restructuring African economies in this way to keep the value at home is a critical part of this new growth phase, right, of localizing our own supply chains. Added to that is the fact that then countries can trade. They can trade with each other in the context of the African Continental Free Trade Agreement, which is now the largest free trade area in the world. And you have a local market that you can really take advantage of, a local market that's growing on the back of the population dynamics that were discussed earlier. But this is an important opportunity, we think, for Africa in this new global context. Thank you. Ok. Penso que da conversa que tivemos aqui, ou que estamos a ter, concluímos todos, ou estamos quase de acordo, que a globalização é um fenómeno de integração económica, social, cultural do espaço geográfico à escala mundial. E esta globalização pode ser política, pode ser em termos de segurança, em termos de economia ou financeiros, também pode ser social e cultural. Portanto, isso pode incluir questões como imigração e inigualdades, criação de emprego, mas também de oportunidades. Também falamos aqui desta coisa do The World is Flat, do Thomas Friedman, que é um livro que acho que interessa nós revisitarmos. Bom, a globalização é um fenômeno novo? Não, acho que também já conversamos aqui, que não é. E também há uma característica fundamental destes processos todos, desde os tempos de Vasco da Gama ou mesmo antes, é que há uma procura de poder, há um balanço de poder, há uma identificação, conquista e consolidação de poder através de anexação física de terra ou território, a procura de mercados, comércio, investimentos, etc. Ora, o meu amigo ali, Joseph, do SOAS, por acaso eu também fiz o meu mestrado no SOAS, e é sempre bom encontrarmos colegas ou ex-colegas ou ex-colegas de escola. A questão que coloca aqui deixa-me um pouco preocupado, porque ele, se entendi bem, disse que a China não tinha soft power. China didn't have or doesn't have soft power. Eu acho que não é verdade. A China tem uma coisa chamada Confucius Institute. E esse Confucius tem uma tarefa fundamental. E tu encontras nas maiores universidades ou nas capitais, e a função é ensinar a língua e cultura chinesa. Aqui em Lisboa, que eu saiba, também existe o Confucius Institute. E o exemplo que eu dei dos estádios e esses buildings, como se diz, outras instituições que eles constroem, faz parte do soft power. Portanto, há uma política externa cultural da China. O Silk Road, para além de ser uma estratégia econômica, também é uma estratégia cultural. Portanto, tenho dificuldades em aceitar que a China não tenha soft power e que não esteja a usar esse soft power com os mesmos fins que os Estados Unidos ou outros países estão a usar. Ora, a minha colega do lado direito, eu acho que o Fernando vai me ajudar. O Fernando conhece muito bem essas coisas do comunismo, marxismo e leninismo. Ora, se uma sociedade, se uma economia tem, propriedade privada, 2, empresas cujo objetivo é alcançar o lucro, e tem
portanto, dizia eu, a propriedade privada dos meios de produção, com essas três características, eu tenho dificuldade de chamar a sociedade de comunista. Para mim, é capitalismo puro. Agora, pode ser selvagem, doméstico, caseiro ou florestal, o adjetivo é outro, mas essas, para mim, são três características fundamentais de um sistema capitalista. Propriedade privada, private ownership of means of production, acho que foi Marx que assim disse também, né? O alcance do profit, como profit? Do lucro. Então, se uma empresa procura o lucro, já não é comunista. Deixa de ser. E se os meios de produção pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, desde que não seja uma cooperativa, também não é. Portanto, eu acho que... Sim, já estou a fechar. Divirge um pouco com aqui. E a questão da identidade cultural. Eu acho que todas as fases do capitalismo, desde colonialismo, aquelas que eu citei aqui, até a globalização, tem este elemento fundamental da perca da identidade. Bom, só para dar um exemplo, eu chamo-me Manuel Antônio Alcolete Lopes de Araújo. Até parece que nasci no Porto. E queria chamar a atenção ao discurso de Putin, foi ontem ou antes de ontem. Ele fez um discurso na conferência em Moscou sobre energia, e onde ele atacou de forma fundamental a estratégia ocidental ou do mundo sobre a questão das mudanças climáticas, especialmente na questão das energias renováveis. Acho que da mesma forma que o meu amigo Luís Amado disse que o Ocidente e o mundo não prestaram atenção à definição de Putin na Conferência de Segurança de Munique em 2008, eu queria chamar a atenção a este novo conceito de Putin, ou o posicionamento de Putin em relação às energias renováveis e às questões das mudanças climáticas. Porque ele atacou de forma contundente a estratégia de promoção das energias renováveis, chamando o mundo para que volte a investir nas energias fósseis e outras. Muito obrigado. Okay. I promise I will be brief, and I promise not to touch anything on China. I will leave that for later debate. Of course. I just found out that liberty does not have anything to do with capitalism, which is great. It means that I was born in a freedom country that was having capitalism and everything else. So it's good. But that aside, to answer the question, whether I think that we are in a temporary deceleration or change of course, no one can know the future, you said earlier, but we can imagine the future, and we are imagining the future just by having this discussion. Therefore, I believe that we are changing the course. It just depends how. It's not temporary what we are living now, just because of the alignment and realignment of forces. And I think that if I were to summarize my last 10 seconds, there are three elements that will determine the change of course. The polarization, internal polarization. I'm not talking about north, south, east, west only. I'm talking about internal polarization, which determine the urbanization and the non-urbanization elements of the society, which later determine pressures over the economy. What protection means, so protectionist measures and how they will be developed, the difference between the need to be protected and the responsibility to protect, and how the state and government will understand how to deliver that. Speaking about the freedom of doing things. And innovation, not only related to technological progress necessarily, but related to the fact that humans have become a resource. And that also ties into the first element that I have mentioned, polarization. Human beings are a resource, whether they are living in an urban setting or a non-urban setting, is
pretty much depending on what kind of a society we are having and what kind of a resource we are having, plus the kind of problems that we are having on the supply chain and on the production chain. And with that, I finished up. 30 seconds. Também um minuto para últimas, não vou responder a perguntas, mas últimas palavras. Primeiro é perceber que o nosso amigo Manuel Araújo, enquanto que eu citei a Constituição do Partido Comunista da China, citei a estratégia do nosso amigo Manuel Araújo, é uma questão de fé, e por isso perguntou se acredita ou não, mas isto não pode ser baseado em fé, porque uma estratégia de Nossa Senhora de Fátima muitas vezes leva-nos para o desastre. Segunda nota, eu não disse que não se devia questionar a globalização, eu disse porque é que se questionava a globalização e apresentei os meus próprios motivos porque questiono a globalização. E depois aditei o sentido que acho que leva. Por outro lado, eu não acho que estejamos, estou farto de dizer isto, numa nova Guerra Fria ou numa Segunda Guerra Fria. Acho, aliás, que é errado utilizarmos o mindset de um tempo ultrapassado. E estou convencido que muita da narrativa em torno da competição ou de uma nova Guerra Fria, China e Estados Unidos, tem motivos políticos próprios e agendas políticas próprias, a começar por razões internas nos Estados Unidos e por razões internas da liderança de Xi Jinping. É por isso que eu sou adepto das teorias da complexidade e não meto os países todos da mesma forma, porque os Estados Unidos com Trump eram uma coisa, com Biden serão outra, com o novo trumpiano serão outra. Antes de Xi Jinping, a China era uma forma de atuar, pós Xi Jinping será outra. Última palavra para dizer que eu sou, apesar dos pesadelos que me recomendaram, otimista. Sou mesmo otimista, porque o pessimista diz que isto está tão mal que não pode piorar, e o otimista diz que pode. Muito obrigado.